Hello, it's me doing the thing of okay. I had a bot to ban. Got made today. Very nice. Oh wait, never mind. I accidentally banned someone who is not a bot. I think. No, apologies. My bad. Thank you for the follow. Ran today too and unlock have a good run. Below to someone best by 11 seconds. Well, that's what you aim for. So GG's on that. I sure have Dutch internet, not German internet. I'm not sure at this point, but it should work. Back again, eh? Yes, luckily. Back again and ready for some HP1 glitchless. I yeah, I did some practice today. Offline practice, I know, very scary, but sometimes it has to be done. So, and yeah, let's just get right to it. And it's flat, activate. Okay, I just want to do runs. Is the audio existing? Yes. Okay. So get right into the run. Also, I have a new reset sound, but you guys will hear that when the time comes. Game audio might be a bit low in comparison to my voice and the rest, so let me just do this. This should be fine. Galt vårt full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg Let me just... Okay. Yo, Charlie, for the 25 stream streak. Thank you very much, man. And how was your day? How's everything been going? Hope your day was good. And once again, welcome in. Yes, I'm following. Oh, my internet. Okay. My internet is not interneting. I believe my internet is based in Uzbekistan or something.
Please bear with me on my internet. It's going up and down, it's doing its own thing. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen. Da hopper du. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Det er poltergeisten Gnav. I got no clue what my internet is doing right now. It's just having a mind of its own, as usual. I will not let it get in the way of me trying to be. Okay, maybe I will. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? That was my reset sound. I have to pin a message real quick. There we go. Oh no. I'll just be doing runs regardless. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, Love my internet, guys. ildkrabber der i stedet. Opp trappa. It's really amazing. Ikke kom for It's sent. wunderbar. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Ser dere senere i sorteforsvarstimen. Tweet vi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Det er poltergeisten Okay. Gnav. Han lager kvalm Made it on the other side. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. I jumped too early. Takk, Harry. Vi hadde ikke Cool. greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen Experimenten. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom
over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Oh no. Okay. Berømte Harry Potter. Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss Potter. Kom gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svartekunster med pendelformelen. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. Nå kan du gå løs på en forheng og øve deg med formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte vipendoformelen. Hello? Slipp knappen for å sette formelen i verk. Okay, I guess. What the hell is this? Vipendo! Vipendo! I mean, I am ahead, but the splitter doesn't split. I don't know why. Åpne døra ved å bruke vipendoformelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags... Wait, I should have done this. Velg den, Potter. It's fine. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! Okay. Let me check the splitter settings. Split or map change. Thank you very much. And try again. Oh, my internet is not cooking. I am not cooking. But we will get there. Slowly but surely. Okay. Let's try again. Velkommen til Galtvort høyere skole for Actually, helse- og Notre-Dame. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter
hemmeligheter Husk. er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Hij følger meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Tweet 4, Harry. Bum 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 bum. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Det er poltergeisten I Gnav. just made it, I think. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Okay, it's whatever. Takk, Harry. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen... Experimentet. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Nej, jeg kan berømte Harry Potter. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Huspokal og rumpeldunk-pokal. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter. Vi går. Hei, Harry. Det er meg. Why? Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! I just have to be fast and not suck when running. Maybe that will help. Velkommen I mean, it will not help my internet, but og trolldom. that's something else. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. I'm a bit tired. Went to bed at 1 and woke up at 8. Følg meg. Didn't even have an alarm set or anything, so Følg meg, Harry.
Yeah, that sucks. But it's whatever. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du Is the buffering really bad on your guys' end? Or is it just does it look worse on my end? Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger som kaster. Bro. Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Av sted med deg. Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Why did I do this? Why do that? Why do that? Why did you say that? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Nice. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Yeah. Men husk, When I practiced everything today, I did not practice eksempel, tutorial because I was like, og snublet over et rom how often am I going to reset on tutorial? Da jeg kom tilbake,
But apparently it was more Krabber der isteden. Trappa og opp til timen med deg. more Ikke useful kom than for sent. I think it would be. Din Use the mouse to rotate the er camera for oppe i faster fjellet. rotation. Sted med deg. Oh, Hei, Harry. Husker du meg? Ronny that's Wiltersen. interesting. I will try Min that. Freddy og Frank Thank har you. noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. I hope it's helpful for me too, because that would help a lot, obviously. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstid. Yeah, I stopped doing that. Because the only thing you get out of that is that your attempts, if you have it shown like mine do, like I have, they only go up, and it just reminds you of like, oh yeah, I fuck up a lot for stupid things. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Okay, if I reset the tutorial once more, I will just practice it a bit before going back to runs. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Ikke kom for sent. Første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. I've stayed. Husker du meg? I think I got too close to the edge where the red black bean is. Følg meg. Gives you a tighter angle for the jump. The second bean on the second. Oh, like that. Yeah, but like you already want to Ser dere be senere i positioned towards the diagonal left, if that makes sense, because then I believe the jump itself is a bit easier, but I am going to try nonetheless. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet etterpå. Bruh. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten. Yeah, it's trolling today, even after I just spent the whole day playing it. Møt oss i naborommet. It's still Ta en trolling. snarvei og møte deg der. Det er poltergeisten, ikke Nav. I'm also trolling myself, but I just want to Nav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. just do a no reset instead. I know I already lost time, so it's whatever. I might as well get the practice in. Let's see if I can gold stuff. Bro. Let me grab the beans.
Kari. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen Experimenten. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Best du kommer deg vei, ellers kommer du for sent til din første time. I think I'm losing Er det ikke den berømte 20 seconds. Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Even if I play optimal and get a Krabbe og gurgel. well, if I get a good Blir det vi voice line, then pokalen og runkelunkpokalen. maybe it will help. I veien for oss Potter. Kom, gutter. But we will see. Really depends on where the time is when I scroll through the spell. Normally it will be at 6:44 instead. Then yeah, okay, 10 seconds, 11. Best is 7, 37. Nei, ikke slik, Potter. Yes, out of tutorial. No reset time. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. I want to gold stuff, really. Okay. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette It is formelen still i verk. okay. Prøv det på den tønna. Vipendo! Vipendo! Also, no music. Oh, there we go. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Dun, 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 dun. Utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagre-spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adieu. Vipendo! Vipendo! Bruk Vipendo-formelen mot denne blokken for å vippe den av veien. Vipendo! Bruh. Vipendo! Vipendo!
SMH. Nintendo! Let's hope for cycle skip. Nintendo! Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! Oh yeah. I thought for once I would have her hear the reset sound before I start the stream, but I did not. But of course it's her, it's me jinxing her, and after that she gets caught by Miss Norris. Galt vårt er full av hemmeligheter, Harry. Someone wants to let her know that that is my reset sound. Ikke alle hemmeligheter er Please hyggelige. do. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Very loud. Frank har noe å vise deg. Følg Okay, but give me a second. I will. If we get another reset, I will put down the audio in Livesplit itself. Because I was thinking that it was a bit too loud. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarte. That was an amazing one. Thank you. If you can let Fawn know about this and the reset sound, that would be Du great. skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i And tell her that I apologize at the same time. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Aha! Det er poltergeisten Gnav. Nice. I take this. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Aha! Takk, Harry. Vi hadde ikke greid det uten deg. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Hvis du kommer deg vei, ellers kommer du for sent til din Nee, oh nee. Ik er een beroemde Harry Potter. Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard. Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpedunkpokalen. Pam, 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 Kom, pam. gutter. Vi går. Bam, 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 bam.
Bum, 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 bum. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med pendoformelen. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Ikke verst, Potter. 5 poeng til Griffing. Og så du, Potter. Prøv igjen. Nei, ikke slik, Potter. Glimrende. Nå kan du gå There we go. utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. 37. Okay, 34. Apple. Knappen for å innsikte I gold it. formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Out of tutorial. Den Let's go. denne. When I get the chance, I will also add a delta thing in front of the times, Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen. so I know where I lost time. Obviously. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs. My microphone keeps escaping me. It's slowly going down. Spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du Which is beskriver very et ark annoying. fra det samme stedet, But it is what it is. et lagret So, fra hovedmenyen. Adjø. yep. Bruk Vipendo-formelen mot denne blokken for å vippe den Okay. veien. What are we doing, Harry? Mm-hmm. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! Okay, I hope this is better for the sound effect. Let me add a column.
Move up. Move up. Okay. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, Rektor her. her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i steden. Hopp trappa. Opp timen in Mac. Ik kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Avstyr mye. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Neimen, er ikke lille bitte Potter? Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Takk, Harry. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Hello, TK. Thank you for the raid. Thank you for the good luck. How was your stream? How are you doing? Gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard. Krabbe og Gurgel. Selvsagt
Hello, Gob. Thank you for the good luck. My internet is having issues, so please keep that in mind. I already dropped 44k frames. Very good. Nice, I'm glad to hear that. Did you get under your 333 on the village isle if you did that? Yeah, for my stream they used to use internet shit. Yeah, I mean, normally I don't have this, but I see what you mean. Now they also have to deal with shit gameplay. Like this. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! 3 hours of field practice and hand feels like I haven't played for a second. Oh, that sounds so good. You know, I don't know how I do it, but you start to convince me of doing mouse and controller too. Final God match? Yeah, I don't know why. No clue. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Hmm, er hmm, Albus hmm, hmm, Humlesnurr, hmm. rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Så let bak That's sick. Husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. I mean, For eksempel, i morges gikk jeg feil vei. it won't help my back because I always sit like a shrimp Men da jeg kom when I'm not tilbake, streaming, en stygg flokk and my hands feel arthritis-ish. But it doesn't really hurt 24/7, so just regard it until then, I guess. Until it's too late. But yeah, I might try it out soon. Oh yeah, of course. But I'm only 23 next month, so it's gonna be even worse when I'm your age. Ser dere senere i satsforsvarstimen. Tvi, tvi, Harry. Du skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Maybe help set up and tell you what button remapping is that I found be helpful. Oh yes, of course. I will let you know. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til Might kanten. be Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve. next week somewhere for sure if you have time by then. Vi tar en snarvei og møter deg der. Or upcoming week is what I mean. Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. I have time always except I'm fair, but I don't know your schedule for work. So I mean it would be handy to know, but I don't want to invade on your private life. Hey, you Mantis, welcome in. Thank you for the good luck. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen... So basically from 2 to 12. Her har du trollmannskort. Det er vel... So I have to stook you up either at midnight or Klatre gjennom den hemmelige inngangen. in the morning-ish, Lykke til. depending on what time you wake up. Once again, how are you doing, Mantis? Hope you're doing well. Hope the projects are going well.
Yep. Okay, I'll keep that in mind. Thank you in advance, TK. No worries. Oompa doompa cow. Best at du ikke kommer i veien for oss potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære om I'm still dying at 28 degrees in the room. Oh my god. Lisa 64 bit HP1 is working now in headless mode. Okay, please tell me more about this headless mode. But GG regardless. And hope the heat doesn't kill you. Please. Oh. Perfect. Perfect. potter. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, potter. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde. Welcome back. UCC and the core engine routines are working but can't create a window. Glimrende. Aha. And you mean a window for the game to be displayed in as it's running, right? Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp-knappen for å sette formelen i... This can still be 4 seconds faster. I had a green split with 10 seconds. Also, I'm going to grab the safe book at the window jump, just as to not lose too much. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting, for eksempel denne kjelen. I got no clue. I wish I knew from the bottom of my heart. I believe I have it in the PB document. Exclamation mark PB. Levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. But otherwise, I would not be able to tell if I don't have it in there. You can compile scripts to have the proper layout and everything, but it's not playable, so there aren't any graphical features. 1:32. I mean, I can easily find the time for that. Jeg er nesten hodeløs av Nick. Husspøkelse på Griffin. Well, it's not all too free yet. Lagre spillbok. Yeah, exactly. Vil spillet automatisk But if I play excellent and I get the 129 too, lagre stedet? Du I'm already there. laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø. If I don't screw up, excuse me. Yeah, it's just basically a grind. And hope to have a really good day. Or my internet is not shit. But is the buffering extreme or is it okay? Is it livable? Mot denne blokken for å... No, Charlie, no, please, no. Don't buff me already before I'm even there. Bruh. Yeah, for now. It won't take long until you got a run together. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you
Also, is this better for the reset sound? $700, holy shit. Just buy a like small hand fan which you can crank, just like those flashlights. Velkommen til Galtvort. You get rid at the same time, trust. Og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle Hello, hemmeligheter Slate. hyggelige. Welcome in. Thank you for the good luck. I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom. Yes, I will be today. Men da jeg kom tilbake, Even if my internet is shit, even if I am not on the same pace, gonna be fine. I already have that. There's enough for blowing my sweat away, but nothing more. Hei, Harry. Ah, I see. Hei, Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Like, is the AC you wanting to buy portable, or is it just Følg oss, så får du there? studiene. Is it Se deg in senere i one sommer. place? Tvi, tvi, Harry. 700 for a portable is pretty okay, I would say. Still 700, of course, but Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. I bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. I'm also obligated to make a positive remark about fun on my stream, as I was saying good stuff on her stream about me earlier. Godt gjort. Okay, okay. Løp. She's actually really good at speedruns. She is. Yeah. Faller ned, kan du klatre opp igjen og She prøve says en she's gang not, til. but Vi tar en snarvei og møter deg der. she really undermines herself, in my opinion. And of course, I get that she wants to stay humble and stuff, but she destroys my ass in a game, Jeg spikker Nav. in a race every time. Nav liker ikke første So I have to hand it to there. Sadly, I'm placed 23rd. Not, yeah, I mean, I am going for 25 and then go to any percent and then go back to glitchless for top 20 and then bounce around between the two. Pray that I can get HP2 all visit cards to work, because oh, I missed a bean, bruh. Because I really want to be able to play in turning, even though I Fred, despise it formannskortet. because of the boosting. Du greide uten deg. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. But yeah, Her er still. formannskort. Det er vel fortjent. Fixed one was double, true. And I couldn't bring, yeah, that's true. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla. So yeah, portable one would be the better choice in a game. I know, right? Is how I wanted to say. Got an easy record. No, Charlie, no. I can teach you boosting. I'm the boosting man. That's true. Yeah, having tech issues, not skill issues. I mean, I know how to boost, how to do properly boost, but the boosting did not even work. Not even with application frame host closed, nor different boosting button or reload button for HP2. HP1 boosting works just fine, but it's really just the buttons. Professor Krengle. Yeah, you know, it is what it is. We're just mediocre at best. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Please.
Thank you. Types of cringe. Potter, du må virkelig øve deg. 5 Damn. poeng til griffing. Prøv å gjøre det fort. Yeah, exactly. Potter. Yeah, but like I only. Aha! So what you're saying is I have to eventually spew up a bit of money for the budget build we're planning. If it only was that easy, I totally would. Nå kan du gå løs på vippepenn. Can I at least save 1 second? Formelen. Please? Okay, I lost 1.5, whatever. Trykk på museknappen for å Never heard of that issue? Nintendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det I mean, tønna. Sheriff, I was talking about it with you at Sheriff's stream. And then he said that there was one more person who had the same issue with Jinx, but it was not the same issue as mine because I had the stuff turned on, which I have to for my Nvidia. På veggen. But when I press the reload button, it doesn't reload. Kjelen. That's the whole issue. Potter. In HP2, it's the issue. In HP1, it works just fine. Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Hello, I am back. Dette er en lagre spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk. Which one do you HP2? Start spillet opp igjen. The same buttons, you mean? Du kan No. laste inn et lagret spill fra hoved. No, I don't. Adjø. But for my internet, I use shit. So that's your answer, I guess. Hello, back. No, you can use game. Not as far as I know. Bruk Nintendo-formelen mot denne blokken for å But I will be down to look into it with you ASAP. Yeah. Sounds good, Mantis. We will do that. Excuse me, Harry. Most people use HP2 XE to reload. Ah, amazing. Perfectly built. Fuck! Why Yeah, control is a no-no. Why did you say that? Why did Yeah, you that's what say I that? tried, and I also pulled all of the files out of the download thing and put it on my desktop. But then the shortcuts broke. I had to replace them, but they couldn't find it. The game could not find itself, and that's when I quit trying. Yeah, I mean, I could have just started a new game instead. Then it stops itself from finishing til Galtvort høyere skole the sound. og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort Yeah, I did what TK said, but I did probably did it wrong, so it didn't work. er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg Sound is great. snublet over et rom fullt av Okay. sjokoladefrosker. Okay. Da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Before this, I had the clip of the guy going,
Fuck you! I hope your whole family has a nice Christmas! Which was also very cool, but I mean, Hei, Harry. Husker du it meg? didn't really make sense. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. It's funny, it's a meme, but not everyone would get it. Følg meg, Harry. His looks too. Damn, thank you, Charlie. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstimen. Twee, Harry? Thank you, TK. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og I take after Devin after all, å klatre. Over since he's my father and stuff. allsmakkbønner. Samle alle I bønner. hope he has a nice day today, because it's Father's Day. Okay. I mean, I don't know what's hip with the kids anyways. Not anymore. Godt gjort. Nå prøver vi opp. Løp bort til kanten og trykk Mission på hoppknappen accomplished. og hoppe over. Nice. Hvis du faller ned, kan du klatre opp I mean, igjen en gang til. I don't have the time to figure all that out. Vi tar en snarvei og møter deg der. Thank you, Peakine. How are you doing? Welcome in. Hope you're doing well. Why am I going so wide? Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. It's just the lighting, by the way, that it only shows my mustache. Nothing else. Tired of, but it's fine. And runs are shit. I'm glad you're hear that you're doing okay. Hope life has been treating you well. Takk, Harry. Yes, thank you for the raid once again, TK. Thank you for being here. Eksperimenter. And thank you for the Her alert. har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den Guys, what does bokhylla til din første formeltime. Animo mean? Are those emotes? I'm so confused every single time. Every time I have the same question. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Aha. Malfang, du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Okay. Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokal og rumpeldunk-pokal. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I never check the points anymore. Because I'm, well, of course I'm first. Pendoformelen. Nice. Dette er pendoformelen. Damn. Så må museknappen GG. inn. Samme bevegelse, og slipp knappen etter. I assume I'm still first, and then Winter, then Fawn, then Peakine. Du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Og så I wish I could remove myself from the leaderboard. It doesn't make sense for me to have myself there if I'm always watching my own stream. Oh yeah, that's not gonna work. The username is wrong. And you have to replace the username with mine. Oh, left to right, first to fourth, I assume. Winter, Fawn, myself, then Beacon. Aha. Also, I'm surprised that it still works. The link.
And I mean, it's not that often that people are going to look 5 days. God damn. Åpne døra ved å bruke Flipendo-formelen på bryteren på veggen. Alle mulige slags Yes, spill. For eksempel I'm glad you lurk. Vegg- I appreciate it. Potter. Because I'm glad that everyone comes by every now and then at least. Nintendo. 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 Hello, Glory. Practice was non-existent because I did it offline. Runs are shite. But at least we got something going now. No for a cycle skip in Flipendo. And if I get a sub 130, I'm in top 25, then I can switch to any percent. Which I've been looking forward to for the longest time now. Yes, if I can get the boosting to work. Dette en lagre spillbok. Når du trykker på den, Because spillet if I reload HP2, it doesn't do anything. fra det samme stedet. And I don't get boosted at all. Laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. I have to reinstall it. I've yet to reinstall it. Nintendo. Yeah, I was gonna say I might as well just put on a Glock performance. Thank you, Glory. Thank you for coming by. And I was gonna say I'm going to either put on a god awful Flipendo-formelen må wizard card blokken or just do the glitchless. ved veien. Nintendo. 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 Thank you for the good luck, Bikini. I missed you seeing her. I miss seeing you around. Nintendo. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! Let me fill up my glass. Going to do some practice for tutorial and Flipendo. Mostly lurking everywhere. I mean, yeah, that's fair. But still, because you're lurking, you're not really interacting with chat all that much. I mean, it looks cool, Mantis. Yeah, exactly. It's cool 2 seconds. But how can it... Well, what if you do double cycle skip? Because that saves 7 seconds, right? Even more. Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen Okay, we're watching intro. merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste søvn, kom en kjempe susende ned fra mørket på en svær motorsykkel. Kjempen, som het Gigrid, la fra seg en teppebylt på trappa til I don't even have a next page button on my keyboard. Harry Potter, gutten som That doesn't do anything. 11 årene bodde Harry til den skjebnesvangre dagen han og Gigrid tok Harry med Oh, does til it? skolen, men snart etter Oh, it does. Hogwarts Express humlesnurr reiste seg. Harry satt under valghatten og håp jaså, ikke smygar. Du kunne bli stor. Det vel, hvis du sikker så får du Griffing. It feels like it. Velkommen til
Yes, Galtvort it's er debug full av mode. eksempel, men da jeg kom opp trappa og opp til timen med deg, ikke kom for sent. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort I'm til not doing a kanten. run, guys. Vi tar en snarvei og møter deg der. Also, where are Fred and Frank? Oh, no, I have to practice a bit. Det er poltergeggen av. Liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Thank you for warning me. Nonetheless. Bro. I need to get that jump. Unless not getting it doesn't save too much. I assume it does because it looks cool. I'm missing 4 beans. Oh yeah, of course. Oh yeah, amazing. I see, Chloe. Thank you for the lurk. And I hope next runs and practice are going to be better. Thank you for the hugs. Right back at you. Can I do the save thing from here? No, then why does it say... Ingenting ved den stjernestrødde nattehimmelen tydet på at merkelige og mystiske ting snart skulle komme til å skje. Mens skumpene sov sin søteste Replace. Okay. I just want a run going. I mean, my runs also die in the most stupidest way, Chloe, not on your own. Velkommen til Galtvort er full for eksempel, men da jeg kom opp trappa og opp til timen med deg, ikke How kom much for sent. does Hei, Harry. double Husker du cycle meg? skip Ronny save? Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Yeah. Kommer rundt på Galtvort. Fair. Førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Why not, TK? Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla Ah, og ikke okay. stopp. So the cycle skip is not worth it at all. Bokhylla finner du en av I see. Bertrams allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet etterpå. So, Nå prøver vi å yeah, okay. katten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i First cycle naborommet. skip. Vi tar en snarvei og møter deg der. I mean, I have been practicing the first one. Bruh. Det er poltergeist. Ah. Huh?
Oh. Godt gjort. But it's the last one to the gnomes. Is that nothing at all? It's just... Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Ah, I Vi tar en see. snarvei og møter ved der. Neimen, er ikke lille bitte potte? Hmm. Interesting. Because I always thought that it started with Godt the, gjort. in this case, the second one. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen. Don't ask me og why. hopp over. Hvis du faller ned, What I kan du did. klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter ved der. Neimen, er ikke lille bitte potte? Fair. Oh yeah. Godt gjort. Yeah. Nå prøver vi å hoppe. I've seen Nixon do that one earlier this week, Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en and gang til. Møt it oss i killed the naborommet. insane Vi percent. tar en snarvei og 1 møter to ved der. 3 sub coughing he did. Which I found sad to see because I was really hyped for the 1 to 3 Jeg skulle gnav. insane percent Så var det stuff. stygt. But he'll do attempt soon again, I hope. Or I believe. Yes. Yes. That's the one. But the thing he did is he did the game categories. Like he did HP 3 all requirements, then HP 1 and your percent. You kind of mix it up to whatever you wanted it to be, Takk, Harry. Vi hadde ikke greid uten deg. which I found very cool. Eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er I'm veldig not sure of the fidelity. Klatre gjennom den hemmelige inngangen. Fidelity? Is that a word? Lykke til. Yeah, it has to be a Stikke word, fra vei, right? ellers kommer du for sent til. Yeah, yeah. I believe so. Å nei, Anniken Tummelum til Harry Potter. Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgil. Which, yeah, like I said, I don't know how valid that would be. Som vinner både huspokalen og rumpeldunk. Or if he did it only for the sub-goal itself and would have done the individual runs in the categories like runs after one another. Just like you would. Jeg er professor Krengle. Like I would switch to HP2 always the cards after this, for example. Or double remix. I'm in heaven. Samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til riffing. Prøv igjen, Potter. You can't. Yeah, true. I believe I like the variety Formen jeg hadde ventet. of the whole idea, but I don't think I will do something like that. Like everything through one another if I don't know the runs properly, or at least enough to get it valid. It is how late. Okay. På museknappen for å innsikte Nintendo-formelen.
I will do a run after Flipendo, after the practice, because I want a PB. And practice is not gonna get me a PB, or I might as well do a no reset. To also practice. I need to do more no resets. I hate seeing the time being behind. I know I can do better. I should play the whole runs. For eksempel denne kjelen. Vel, den Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Den møter deg etterpå. But at the same time, I just have to log in. If I have the special stuff, is specific has been, because now kind of solved being a good option. Yeah, just like you said before, due to the accessibility, reduce risk of pain. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, And the special stuff would be boosting or deducting. spille opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret. Adjø! Nintendo. Nintendo. Bruk Vipendo-formelen mot denne Yeah, blokken okay. for å vippe den av veien. Nintendo. Nintendo. I mean, I think that accessibility and it being able to save a bit of, Trykk på mus. Prøv det på den. or if it can preserve the hands more, then Nintendo. I think people will be more relaxed about it. Not if it's not for competitiveness, Nintendo. and you just use comfort over being worried about 30 seconds time loss. Yeah, I can get behind that. Of course, it's a whole different run. I mean, it's placed differently, I mean. But once you get used to it, it should be fine. And you can always switch back whenever you want anyways. Nintendo. Nintendo. Yeah, exactly. Nintendo. So I do just this just as intended, but as fast as possible. Nintendo. I mean, not doing cycle skip is not that big of a deal. Nintendo. I can easily PB without. It's probably the best for now. Cycle skip is not really worth it to get comfortable. Yeah, okay. Dette er en hagegnom. Good news. De liker å plage unge trollmenn. Has it been found now? Og kan være Hmm. til atskillig plage. Nintendo. 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 Gratulerer, Potter. Okay, I'm going to do a smoke break, and then I will do run. Stage more matters more than 80%, but English is so small. I see. Okay, okay. I will
Be right back.
Okay, I'm back. Hello, back. I'm Ragnar. Nice to meet you. Hello, front. Wow, I just need to have a run. Let's go. Also, is a question before I begin. Is the buffering extremely bad or is it doable? Let's activate the auto splitter. Would be nice. Seems fine for right now. Thank you for letting me know. I mean, if it's okay, then I might... I'm going to check in with the company tomorrow. See what they can do for me. Velkommen til The internet Galtvort provider. skole for I hope they heksefolk can og fix trolldommer. it. Jeg If not, then this Snurr, will have to en ekte suffice. Galtvort full av Sadly. hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp på trappa. Og opp til timen med deg. Ikke for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Damn, that's crazy, but still manageable. It's not that slow comparison. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Neimen, er ikke lille bitte Potter? Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Snakk med Fred. Det er han som har trollmannskortet. Takk, Harry. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen Eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Oh nei, er det ikke en berømte Harry Potter? Gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard. Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Bum, bum, bum.
Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære om beskyttelsens svartekunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Nokså vaklende, Potter. Du må virkelig øve deg. 5 poeng til Griffin. Og enda en gang, Potter. Få se hva du kan prestere. Cool. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Vipendo! Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen. Ah, Bryter den på veggen. thank you for the good luck, Misha. Welcome in. Virker på alle mulige slags ting. I got no clue what you mean by that. My kitchen is always on my right side. Vipendo! Vipendo! Godt levert. But I'm glad that you enjoy it. Utfordringsstjerne din. Peripheral. Trust. You are running all wizard cards at the moment, right? If I'm mistaken, please let me know. Hodeløse nikk, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagre-spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste But regardless, how are your runs going? Adjø. Vipendo! Vipendo! And I also hope that you are doing well yourself. Bruk Vipendo-formelen mot denne blokken for å vippe den av veien. Vipendo! Aha. I see. Doing well, gotta take some food. Okay, enjoy your food, Misha. I'm glad to hear that you're doing well. I see. Vipendo! 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 Vipendo!
Mine, what's new? Nothing much. Still waiting my exam results. I got some new emotes that I shared in Discord. I really wish I had more follower emote slots, so people can make use of them. At the same time, I promised to pay purely for the emotes, which is what I'm going to do when I get paid out. Further than that, internet is shit, as you might notice. I'm going to try to fix that tomorrow in the afternoon. Apple. Oh, I got it. Nice. Jeg er læreren deres, Madam Hopp. The gold is new. Skal de lære å fly gjennom disse magiske ringene. I went out yesterday to some friends. That's why there was no stream. I had fun. Yeah, drank some beers. Watched the Netherlands versus Sweden match. Surprisingly, we won. We did some frisbeeing in a local field close to where we were. So that was nice, doing some activity outside of just being inside stuff. And I was glad to see my friends, because I haven't seen them in quite a bit. Yeah, like I don't usually care for soccer, football, whatever you want to call it. Det burde være en utfordring for deg. But they were watching either way, so I was like, why not? It was more of an excuse to have a get together. Skal vi prøve med bevegelig I'm just glad that we're doing better than in the year we went against Spain and we lost with 2-1. Oh yeah, it was. That's for sure. Please, game, stop trolling me. Damn. Okay, that's my own fault. Er det ikke noe resultat? Oh my god. 20 poeng til Griffin. It's fine, I can still bring it back. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. I trust myself to make it back. Because when Russian football was in Euro... Oh, Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. 28. Jeg har lært heter allo. Ah, see. I mean, it's always the extra time. Men ikke finn på noe tull med den. But the only thing that really changed was that they added a mandatory plus 4 minutes Trykk after halftime. følg den samme bevegelsen. And then have the break instead of on halftime. Nuclear output still was 50%. Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Provided that? Jeg tror du må øve deg Ah. på egen hånd. Bad voice line. Nå kan du prøve på allo, Mora. Vi har fremdeles noen minutter It's igjen. scoring 3 goals Døra foran deg er låst
And extra time is really crazy. Did I do that? Og nå kan du finne de to hemmelighetene i rommet her. Alhodora. Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Yeah. Alhodora for å åpne den. Alhodora. Like regardless if you win or lose in the end, and you manage to score 3 extra goals, still crazy work. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter 1-1 after I 19, dag skal dere lære 90 minutes. Wingardium Leviosa. I mean, yeah, obviously, because otherwise you wouldn't have the extra time. Wingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. But it sounds like the matches I had in FIFA in the game. Wingardium Leviosa. Godt levert, Potter. Men det er fremdeles rom for forbedring. 5 poeng til Griffing. Skal vi fortsette med undervisningen, Potter? En ukorrekt versjon av formelen virker nok ikke, Potter. Nå skal dere utføre Wingardium Leviosa-utfordringen for å øve dere. Følg med, Potter. Bruk Wingardium Leviosa-formelen på den statuen og flytt den Also, it's already past 9 p.m. because then we have boobs on the TV. Setting up the TV. Fint. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Vipendo. 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 Oh no. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. I'm just going to risk it. In the Netherlands, we had back in the day we had those channels where they show explicit content after a certain time. Vipendo. And for the Netherlands, it was boobs on TV after 9 p.m. Wingardium Leviosa. Like the raunchy stuff would be shown. Whereas now it's only after 3 a.m. because I was very interested in the raunchy stuff at the time. Wingardium Leviosa. So yeah, that was around the time where I figured out that my genitals are not only for going to the toilet, but that's the story. Wingardium Leviosa. Aha. Yeah. Those were the days. True. Du fullførte utfordringen. Figuring all this kind of stuff out for the first time. Stjernene. 5 poeng til Griffing. Nå kan du gå. You feel like you're growing, like you're becoming an adult. Ah, yeah. Okay, I am gaining time. After 11. And technically, it should have been around the time here too. Slow. Amazing remix.
But I guess it changed throughout the times because younger people will be staying up way more late due to the internet. Eksperimenter. Snakk med Fred. Det er han som har trollmannskortet. Okay, this was not happening. I'll skip. Okay, neither is page skip because I screwed it up. Neither is never skip. I screwed it up. Dette er forglemmeien min. Den forteller en når man har glemt noe. Å, den forteller meg at det er like før vi har urologi-time. I'm just going to do a no reset by this. Passet for Draco Malfang. See where it goes. Husket rundt deg for et øyeblikk siden. I know, right? And he's talking about this stupid remember all which his grandpa gave him. Which I don't really care about, so why would I even listen? Never skip was really easy in practice, as all things are. And when you try to put it in a run, it doesn't exist all of a sudden. Yes. Just made a way for me, how nice of him. We get too much of Neville and too less of Hagrid, in my opinion. Det er ikke til å tru så fort som allting vokser her omkring. Venninna di Hermine venter på deg ved drivhuset. Stikk innom og få deg en kopp te senere, når du er ferdig med timene. Urtologitimen er rett forbi hagen til professor Stikling. Jeg venter her på Nilus. Jeg tror han har gått seg bort igjen. Bare gå, Harry. Det er best du kommer deg til timen. Okay, so I did practice this nails gap, so it should be working. Of course it's not. Please. Bruh. I mean, not particularly, but more so out of interest, you know? Like a shared interest with everyone else. Because I would not want to be left out. Or just for the love of the game. Exactly. Because we don't know what they know. Maybe they get to see something great, which we are missing out on, you know? So, might as well. Som kan komme til nytte mot en rekke farlige planter. Følg godt med på det korrekte Tafyrio-symbolet. Trykk i museknappen. Like, obviously no is the correct answer. Slipp deretter knappen. But sometimes you just can't stop thinking about it and then you want to. Oh my god. It's
variant av Tafirio, men 10, dessverre helt feil. 2, 1. Prøv igjen, I can do one reset. Bare vær tålmodig. Hello? Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! Okay, this has to be the run. Oh, I didn't even have the light on. There we go. Does it change anything? I don't think so. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri. Now it just looks the sun. Jeg Yes. Skolesnurr, rektor her. Galtvort I mean, it would be only fitting if I had it as a reset Men husk, reset alle sound. hemmeligheter hyggelige. Of course, others can as well. I morges gikk I'm not going to forbid someone from doing it, of course. sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og But it would make more sense, ikke kom for sent. I guess. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Avsteg med deg. Ronny Wiltersen, brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en... Also, all of a sudden I started to get messages from people who changed their status on Discord, while I always had that turned off. I'm just going to blame it on Discord itself, because Discord has been on weird stuff lately. Da begynner du nemlig å klatre. Changing stuff around from where it used to be, Samle alle bønnene du finner, og møtes i and then all of a sudden having an outage. Very weird in my opinion. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Okay, didn't do anything. Kanten og trykk på hoppknappen. Has no Hvis du faller ned, animation kan du klatre opp og frames. prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snare. I'm not the ones which I would need. Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Please make Gnav it. ligger førsteklassinger, så pass deg. Please make it. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Galtvort. Skolesnurr, rektor her. Hoerskule. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, Yes, ikke you're probably alle doing better than hemmeligheter me. er hyggelige. For Thank you for really having fun. Thank you for being here, Misha. stablet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men Tell her I said hi. tilbake var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Ooh. Nice. Følg meg. I mean, I do have her stream open on the side, because that's what we usually do. Hei, Harry. But Vi kan vise deg I hvordan du can't kommer really deg pay rundt på attention, of course. Førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i sortforsvarstimen. Tvi, Harry. Aha. Yes. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Do they speak faster? Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet.
Okay, I save 3 seconds if I do a back walk there. Never mind, I'm losing all the time here again. It's fine, and no back walks. I still need to read up on the back walk document we have for HP1. I still haven't done it. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i sorteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalmt støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. Please. Apple. No. Why do that? Why do that? Why did you say that? Please, game. Please, me. Log in. I need to log in. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter I don't know how er people do hyggelige. it. For eksempel, i morges gikk I wish I was as good as other people. et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Just need to ignore the timer and run the game. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Ronny Wiltersen? Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i sorteforsvarstimen. Tvi, Harry.
Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Det er poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. I believe this makes it with a ledge grab. Okay, just made it in general. Nice. Snakk med Fred. Det er han som har trollmannskortet. Takk, Kari. Vi hadde ikke greid uten deg. Vi trenger bønnene til noen Eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Klatre gjennom den hemmelige inngangen over bokhylla til din første formeltime. Lykke til. Han ikke en berømte Harry Potter. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og Dumpekav. Best at du ikke kommer i veien for oss Potter. Kom gutter, vi går. Jeg er professor Kringle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med pendoformelen. Dette er symbolet for pendoformelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Nokså vaklende, Potter. Du må virkelig øve deg. Amazing, girl. Poeng til Griffin. Prøv igjen, Potter. Litt skuffende, men du prøvde deg i alle fall. Please, please, please. Nå kan du gå løs på en Let me save at least a few seconds. Would be nice, would be dandy, would be amazing. Even if it's one. Thank you. Trykk på museknappen for å innsikte vipendoformelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Nintendo! Nintendo! Åpne døra ved å bruke vipendoformelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting, for eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Nintendo! Nintendo! Godt levert. Nå kan du gå sammen
gamle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Beans for good measure. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagre-spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø. Nintendo! Nintendo! Bruk Nintendo-formelen. If you're talking about high jump or Glondo or any category extension, no, but feel free to let me know what it is anyways. And welcome in Kaas, hope you're doing well. I knew it. I did a Glondo run once, but I forgot to upload the VOD to YouTube, so yeah. I had a 2 hour for something. Immediately sub 3. Sub 2 is 10. I don't want to grind Glondo. Or anything HP2 until I know my quick overshield card learning with proper boosting. But still, thank you for letting me know. Almost voided. Dette er en hagegnom, Potter. De liker å plage unger. One run. Tipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. Fair. De er snare i vendingen og kan være til atskillig. The last run I did of Glondo was like I said, 2 hours 40. But I might be faster because I know the route. I don't remember it nor have the correct splits. Because I somehow broke Chinchilla splits, who uses pecan splits, who uses someone else's splits. Because the empty lines for the loads don't work or break when you close and open them. Oh, I did gold. Okay, let's log in. Jeg er læreren deres, Madam Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så koser vi på litt.
Prøve med bevegning. Det blir bonuspoeng for toppresultater. That looks so scuffed. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Hovedmenyen. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Damn. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet I might på start Alohomora. with Når jeg stopper, trykk museknappen helt The Last of Us 1 trophy platinum thing I was trying to go for. Oh my god awful percentage. Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Sadly enough, I get the band numbers more often than the nice numbers. I'm not doing that shit. Nå kan du prøve på Alohomora. For example, type 6-7 in chat. Døra foran deg er låst. You won't get banned, you won't get out-modded or anything, but just put an emoji place. Du greide det! Du greide det? Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, Yes. på denne magiske kista. Bruk Alohomora for å åpne den. That's how much I hate it. Alohomora! Alohomora! Formelsalen er inn denne døra. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirvim, og i dag skal dere lære sveveformelen Wingardium Leviosa. Legg merke til det korrekte Wingardium Leviosa. I've put it on Fawn 74 as well. And because at her place, because of Tomb Raider, there's been a lot of feed talk. Don't ask me why. But and how we fix that is put a different emote in the place of the word feed, which is a gif of a moderated typing/ban. Because of course we wanted to keep it funny to some degree. Nå skal dere utføre Wingardium Leviosa-utfordringen for å øve dere. Følg meg, Potter. Bruk Wingardium Leviosa-formelen på den statuen og flytt den bort på den store platen. Wingardium Leviosa! Fint! Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Fint. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Vipendo! 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 Vipendo!
Wingardium Leviosa. That ain't gonna do anything. Wingardium Leviosa. There we go. Wingardium Leviosa. Gratulerer, Potter. Du fullførte utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffin. Nå kan du gå. But how was your day, Cass? What did you think of the soccer match last night evening? If you watch it, that is. Hei, Harry. Har du 25 bønner til oss? Vi trenger bønnene til noen Experimenten. You did not? Fair. Hei, Harry. Jeg heter Nilus Langballe. Dette er forglemmeren min. Ah, Den forteller en om en classic. Den forteller meg at det er like før vi har urologitime. Det har jeg nesten glemt. Pass deg for Draco Malfang. Jeg så at den lusket rundt deg for et øyeblikk siden. Even though we won, we still burn stuff down. Yeah. True. But I believe sometimes you just... Of course you can't evade it all the time. But I wish we would act like normal human beings for once. Harry, herover. Like, of course, there's no real reason to commit arson or to justify it by any means. But I don't even know why you would burn anything for no reason. Although I do believe that they were drunk on top of it. I can guarantee that. Urtologitimen er rett forbi hagen til professor Stikling. Jeg venter her på Nilus. Jeg tror han har gått seg bort igjen. Bare gå, Harry. Det er best du kommer deg til timen. Okay. Hello everyone, welcome in. Thank you for the raid, Nixo. Hey Ben.
Thank you for the good luck, have fun, Sonia, hello Brady, and everyone else. It has not, sadly. This is the run which I hope to PB. It looks like it is going to, because I just called it. Nice. I need a sub 130 for top 25, so I am very confident because I can save time basically everywhere. Thank you for the good luck. And how was your stream? How did the HP2 insane percent end? Thank you, Brady. Really appreciate it. Det var godt levert av en førsteklassing, Potter. 5 poeng til Griffing. Skal vi fortsette med leksjonen, Potter? En interessant variant. Waarom ben ik zo verslaafd aan Harry Potter en Sint Wijze? Omdat Harry Potter, dan ga je mijn kamer niet mee meer werken met de boost. Welcome in, Nadia. I hope you're doing well. Tiden inne til Tafirio-utfordringen. Gå ut av døren, Potter. Jeg skal holde øye med deg fra balkongen. Also, I don't know if you already told me, but how was your party? I hope you enjoyed it. True, but I had this competition with Fawn, where we're like, who can climb the leaderboard faster, and it's fun, obviously. But I don't never main HP1, so yeah. And I'm kind of done with HP2 glitchless at the moment. So after HP1 HP1 the glitchless, I'm going to move to any, and I'll also do some all wizard cards in the tourney. Thank you for the follow at fans39. Appreciate it. Hope you're doing well and welcome in. Party was fun, got a new picnic table and a huge parasol. We had a fun time without dinner. Today my other grandma came with her friend. Had a nice talk about stuff. I'm glad you enjoyed and that it was nice. Okay. I am pacing. Nice. But it sounds like a nice day. Also happy when they were gone because the social battery was empty. Yeah, I get that. Means they also, well, for me it depends which or who I'm with. Of course. I mean, it goes for most people in general. But yeah, I really like to enjoy being with my friends, but thanks to the streaming stuff, I don't see them often. So it like of balances out, I guess.
Very fair and sane. Yeah. Nintendo. 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 I mean, of course, there's not much to say about it, but still. Apple. Okay, we are on a gold streak. Why was that so hard? Why couldn't I do that? Should have been easy. Her kommer Nilus. Han ser temmelig oppskaka ut. Best vi går og hører hva han vil. Vær så snill å hjelpe meg. Så, Langballe har sladret til deg. Og du vil at jeg skal gi deg noen dyrebare for klemmeien hans? Det er ikke noe sted Langballe kan plukke den opp. Yeah, once again, thank you Nixo for the raid. Even though my internet is bugging out. Already lost 100k frames. But, yeah. Gi meg forklemmeien til Appreciate it as per usual. Klemmeien? Prøv å ta den da vel. Best du passer deg for klabbene mine. Nope, everyone else's day is also going good. Du skadet sopelimen min, Potter. Dette skal du få igjen. Her, så ta den dumme greia da. Jeg har vel ikke bruk for det. Du fikk en for glemmeien min. Tusen takk, Kari. Nå kan vi finne padda mi. Technically, I can afford a death in Force Edge. A lot of people don't hope for Da it. husker jeg det. Jeg lot Tristan bli igjen i mytologisalen. Og der er det planter som spiser padder. Jeg er professor McSnurp, Potter. Professor McSnurp, Potter. Og husdyrer på Griffin. Jeg liker ikke at du jager slik etter malfang. Men jeg må innrømme at du viser utrolig talent på sopelim. Vanligvis får ikke førsteklassinger spille rumpeldunk. Men i ditt tilfelle kan vi kanskje overse den regelen? Harry, Griffin spiller årets første rumpeldunk-kamp i ettermiddag mot det meget sterke smygerlaget. Vi ses. Also, I don't need to forget that we're not allowed to hold forward anymore. In the end for the cutscene, because that's a multitask, apparently. Nintendo. And I did not read that. But I do know now, so it should be fine. It's gonna be fine. Not should be, it's going to be fine. Nintendo. Nintendo. There we go. That's nice. Apple. That's what I like to see. Kom igjen. Jeg har noe å vise deg i hytta mi. Forresten, gratulerer med at du kom på rumpeldunklaget. Ryktene sprer seg fort her på Galtport. Yeah,
I can refill my glass. Velkommen til hjemmet mitt, Harry. You have a good feeling about fire seats. Nå kan jeg vise deg hva det var jeg ville prate med deg om. Det er et drageegg, Harry. Hello, Netjes. Welcome in. Hope you're doing well. Egget er på et veldig følsomt stadium akkurat nå. Jeg kan ikke la det ligge igjen her alene. Men jeg trenger noe ildfrø for å gi det det siste blaffet av hele. Thank you for stopping by. Harry, kan du hente noen ildfrø til meg? Jeg dyrker dem i noen huler ut i hagen. Nice, Mantis. Let's go. Du må ta med World record soon. til meg som World first place story for real, for real. Vær forsiktig. Dem Feeling fine. I'm glad to hear that. så la dem kjølne før du plukker dem opp. Just watching fun, but wanted to set you a follow. I see. No worries. And thank you for the follow. And hope to see you soon in my stream once more. Yeah, that's all. That's no worries. Feel free to stop by whenever you want, of course. I'm not going to force you or anything. Would be a bit silly. Okay, that's not going to happen, so I have to do this. I did some practice earlier, and then I hit it from all the way at the start there, but that's not happening now. Okay. Excuse me. There we go. Det må være en ildfrøplante. Gygrid sa jeg måtte passe meg for de glovarme frøene. Just have to look in and then it will be fine. Aha! Thank you. I'm not sure how I feel about that information, because I'm not a father as far as I know, but I'm sure a father in that sense to many in Fun's chat. And to Mantis, Topster, Bugle, of course. I don't know if he goes live, but if he does, make sure to wish Devon a happy Father's Day. That I'm your daddy, Mantis, that's the thing. And likewise. Alongside Bugle and Topster. Aha! Please load faster. I don't
need the less travelers. Nintendo. Could have been fine without it. Nintendo. But oh well. Nintendo. I was a bit greedy. I need to relax and play. Because then everything will be fine. Nintendo. Kjempeflott, Harry. Du har samla inn alle de ildfrøa jeg trengte. Kom inn, kom inn. Bare husk å tørke av deg på beina. Bare sleng dem på ilden, Harry. As long as I get a sub 31 or 31 flat, I should be thankful for that either way. Jeg skal kalle for Julebert. Han er en norsk kamrygg, skal jeg si deg. Opp med seg, søte lille takk. I know I can hit a 130, Med denne kan du lulle noe but like I don't want to force myself best du gjør deg klar til rom. to only focus on that, so that's why Smygard er I would take a men jeg sub 131. dem, hæ? Ja, best Norbert får sin første But I think I'm going to lose some time. Oh, never mind. I think I'm a bit too pessimistic for my own well-being. It comes two times. Griffings nye speider er Harry Potter. Finne gullsnoppen. Dukes? Ingen forskjellsbehandling her. Unnskyld, frøken. Husk, først gjelder det å unngå krabber, og så å fange snoppen. Spillet er vunnet når snoppen blir fanget. Lykke til. Opp, I need to be more og så, relaxed. Og nå, rumpeldunk. Var det snoppen? Se som Potter flyr, og jager snoppen. Glimrende! Cool. Der har snoppen! Potter greide det! Det er flott, Smygard! Godt levert, Harry Potter! Dette er Laffen Styx som takker for seg. Harry Potter, den yngste speider i Galtvorts historie, hadde vunnet rumpeldunk-kampen. Apple. A gold. Enda en gang Very seieren nice. over Smygard i rumpeldunk. Du var helt topp. Det er noe som plager meg, Harry. Ronny og jeg hørte underlige lyder utenfor den forbudte gangen. Forbudte Vil du gangen? kanskje ta en titt? Eat. Excuse me? This one is for Charlie. There he goes. There he walks. Let's see if we can bump into the guy. The myth, the man, the legend. Yes, we can. Hold opp med det der! There we go.
Jøss, så du det der? Professor Slu Yes. vandret ut fra den forbudte gangen. Han halter noe grusomt. Kom igjen, Harry. Vi tar en kikk før Nass kommer tilbake. Hører du den knurringa? Jeg tror det er noe fælt noe borti gangen der. Best du forteller alt mens vi løper. Vi kommer for sent i svarteforsvarstimen. I dag skal vi lære å lyse opp svart magi med Lumos. Okay, I practiced Lumos a little bit offline, so Følg med tryllestaven I'm a bit Lumos, og more confident than I normally am. museknappen og gjentar bevegelsen. Brukbart. So I hope to gold Lumos, Gjøre noe bedre. or at least save more than I have saved now. Dere denne gangen, Potter. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet, Potter. Okay. Du kan øve deg på formelen i Lumos-utfordringen. Følg meg. Trykk på museknappen for å innsikte Lumos-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Lumos! Ganske lyst, hva? Nå kan du krysse avgrunnen og samle utfordringsstjernene. Jeg møter deg etterpå. Nintendo! Nintendo! Lumos! Lumos! Please. Thank you. Lumos! Lumos! Wingardium Leviosa! Lumos! Okay. Hmm. This is good. We got the cycle. Lumos! Got the snipe.
Nintendo. Lumos. Mhm. Nintendo. Alhumora. Nintendo. Dun, 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 dun. Mhm, mhm, mhm. Okay, we made the cycle. Cool. Lumos. Cool. We did this. Please. Okay. Apple. Cool. Jeg så nettopp Ronny nede i inngangshallen. I neste time har vi eliksirer, og det ser ut som vi er sent ute alt. Jeg er læreren deres i eliksirer, professor. Så slut. I dag skal dere lære å blande en lege med hvilken multimikstur. Du kommer for sent til eliksirtimen, Potter. Du griper du selv for en berømthet. 5 straffepoeng til Griffin. Potter, gå til Potter. kjelleren og hent eliksiringrediensene til klassen. Ta med viggentrebark, askrot og slubbermaksli. Litt kvikt. Spill straffepoeng på Griffin. Stig med deg og kom tilbake uten alle ingrediensene. Det der må være askrot. Hvor er jeg? Lurer på om Slur lurte meg. Nintendo. 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 Okay, I wanted to Nintendo. be ahead of myself. Nintendo. 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 Ahead of the curve, ahead of myself. Nintendo. Nintendo. Okay. Nintendo. Almost. Etter det Hermine fortalte, må det der være Molu. Nintendo. Stupid.
Okay. Alhumora. Nintendo. Nintendo. Alhumora. Okay. Nintendo. Alhumora. No. Please. Nintendo. Alhumora. The gate first, then the switch. Otherwise I screw up. Gate first, then switch. Bruh. This doesn't do really anything. Blodbaron. Nintendo. 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 Okay. Det der ser ut som liggetrebark. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Gives me flashbacks. Wingardium Leviosa. Okay. Lumos. Nintendo. Yo, Farp. Nintendo. How are you doing? Welcome in. Thank you for stopping by. Lumos. Lumos. Nintendo. Det der må være askrot. Back from Midsummer of today, but not going to next one. But going to the next ones next 2 evenings. Ah, I see. Yeah, I only know it from the movie. It doesn't really help me catch up with. Yeah, fair. Yeah, I see. Guess you have to sleep and get the energy for the next evening, I assume. Apple.
You did gold. Nice. Harry, det er et digert troll på frifot her. Det har fått Hermine inn i et hjørne på jentedoen. Hun trenger hjelp. Vi må prøve å redde henne med en gang. Like, what do you celebrate during midsummer? Just that it has become summer, or? Harry, hva er den lukta? Denne veien, Harry. No worries. Yeah, my internet is ass today. That's why I have a delay of 40 seconds. Shortest night since 24th June is Victory Day. Ah. Oh, what is Victory Day? Harry, jeg prøver å forhekse klubba til trollet, så det drar til ham selv i huet. Gardium leviosa. And is celebrating the shortest day or shortest night just drinking a lot? Kikk alt det skrammel. Ah, see. During the First World War? I presume? I don't really know my history all that well. Hermine, går det bra med deg? Takk for at du reddet meg. Er det dødt? Jeg tror vi akkurat har greid å slå det i syne. Kom an, la oss komme oss ut herfra. Utmattet etter sammenstøtet med trollet gikk Harry, Ronny og Hermine opp i Griffingstua igjen og pratet om alt det underlige som foregikk på Galtvort. Part of Independence War 1918, 1920, probably this battle was 1918. Today since war ended in February. Hmm. Men de hadde ikke mye tid til å spekulere på hvem som kunne stå bak dette, særlig fordi Harry var travelt opptatt med å I mean, then, yeah, I get why you would call it a Victory Day. That makes sense. Jeg er kommentatoren her, Lappen Styx. Jeg er Griffingboter Anklo. Okay, 210 flats best. Der er stoppen! Bra! Å, det var nære på! Kom an, øyne stoppen! Fram med beina! Kom igjen, Harry Potter! Kom
scam. Toppsporty Griffing! Griffing vinner igjen! Dette er Laffens stykk som takker for seg. Takket være Harrys dyktighet som speider, vant Griffing rumpeldunk-kampen mot Ravnklo. Harry, Ronny og Hermine tilbrakte det meste av Let me at fredagen least i save Harrys hytte, og prøvde å 20. overbevise ham om at han ikke kunne beholde Norbert, kjærekraven sin. Omsider, etter mye om og men, fant Gygrid seg i dette. Harry pakket opp den uventede julepresangen, hvor mykt og sølvskimrende buktet seg ut. Det er en usynlighetskappe, sa Ronny. De er veldig sjeldne. Det lå en lapp sammen med kappen. Din far overlot denne i min varetekt, leste Harry. Bruk den godt, og god jul. Harry prøvde kappen, mens Ronny 30, hjalp ham med forberedelsene til oppstigningen i tårnet. Vær forsiktig, Harry. 25, Når du bruker en trylleformel, kan du ikke være usynlig. 20. Nask kan se deg. Med Norbert Ok. godt innpakket, satte Harry kursen til det høyeste tårnet. Han håpet at kappen ville holde ham skjult for Nask og katten hans, fru Hansen. I have to log in here. Have to stick to what's safe. I've confidently learned. And just go for it. That was risky. Grab the save book. I will be on my way. Okay. Åssen i all verden skal jeg komme opp dit? Kom fram! Kom fram! Hvem du enn er. Kom fram! Kom fram! Hvem du enn er. Hva er det som foregår? Hvem var det? Noen har kommet forbi meg. Okay. Nå kan du bare håpe at jeg ikke finner deg. Ekle lille Elin. Hvor er du, din slimestikk? Jeg skal nok ta deg. Jappens meg. Mm-hmm. Okay, no kick jump or whatever. Doesn't save that much.
Hvis hen du Hello, Fork Miners. I will read it in a bit. Tror We'll du be jeg er doing god well. nok? Ingen slipper inn i det tårnet i kveld. Thank you for the good luck. Yeah. Original. Dette skal du bli utvist for. Den der kan komme Bro, if it didn't got this cutscene. Ingen kommer seg forbi Argus Nask og ler av ham. Dead. Still gonna finish it because it's the last one of today. Ingen kommer seg forbi Argus Never Nask mind. og ler av ham. Yeah, too bad. I do want to update. Fuck! Why do that? Why do that? Why did you say that? Why did you have to say that again? No! It was my own doing. If I did not get the cutscene triggered, I would not have been caught, and I would only have been like 3 seconds behind, I believe. So it wouldn't have been too bad if I still could go for it, like go to the cutscene. But it just gives me an excuse to become better at Filch. An up quark has electric charge ++2/3e, and a down quark has charge -+1/3, or 1/3, 2/3 e. So these summed electric charges and proton and neutron are +e and 0 respectively. Thus the neutron has a charge of 0, and therefore is electrically neutral. Indeed, the term neutral comes from the fact that a neutron is electrically neutral. Aha! Thank you for this fine fact. I am going to end. It's been fun today. But I do need to see where I'm going to send you guys. Well, who else than Fawn? Thank you guys for being here. I hope you guys liked it. If you don't follow me or are not up to date for stuff, please join the Discord to be up to date on streams, etc. And I will see you guys tomorrow, I believe. So, goodbye.